এখানে ডিমের কুসুমটা তো আমি খাই না। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমার লাঞ্চের থালিতে আছে, এখানে আছে ডিমের কারি, সোয়াবিন কোপ্তা কারি, মানে পাঁপড় আছে আর প্রচুর পরিমাণে স্যালাড আছে। আই হোপ ভিডিওটা ভালো লাগবে, শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করবো। আর অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ওকে, লেটস স্টার্ট। ঠিক আছে। লাল লাল ডিমের কারি। সোয়াবিন কারিটা কেমন হয়েছে বলি? রেসিপিগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয় না। যারা সোয়াবিন খেতে ভালোবাসে না, তাদের যদি এরকমভাবে করে দেওয়া হয় না, এখানে ডিমের কুসুমটা তো আমি খাই না। এটা গরম গরম যখন ভেজেছিলাম পকোড়ার মতো, এত সুন্দর টেস্ট, জাস্ট ভাবা যাবে না, মানে বলা যাবে না। সোয়াবিনের পকোড়া যখন ভাজছিলাম,
잘 섞었대 또.
এইটা ছাড়া খাওয়া অসম্পূর্ণ। তোকে গেছে ডাক।